Alizindua rasmi utoaji wa pesa taslim kwa familia zilizoathiriwa na harika ya El Nino katika kaunti za Garissa na Tana River. Kaskazini mwa Kenya ni mojawapo ya maeneo yaliyoathirika zaidi, hivyo kuwa vigumu maroli yaliyosheheni vyakula, dawa pamoja na mafuta na ambayo kufika maeneo hayo yanakoenda. Hii ni baada ya serikali kuanzisha kituo cha kitaifa cha operesheni ya maafa ili kuratibu majibu yote na kuhakikisha afua za dharura zinapatikana. Mwandishi wetu Snida Chege anatukujulia muhtasari wetu wa runinga GTN na taarifa hii. Naibu Rais Rigathi Gachagua hii leo alizindua rasmi utoaji wa ufadhili wa pesa taslimu pamoja na vifaa vingine kwa walioathirika zaidi na mafuriko, haswa maeneo ya kaskazini mwa nchi kufuatia mvua kubwa unaozidi kushuhudiwa hapa nchini. Since July disbursed approximately 1.7 billion Kenya shillings in cash transfers in the 8 counties covered by the NDMA. Vile Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa serikali itahakikisha kuwa hakuna Mkenya atakayeaga kutokana na athari za mafuriko hapa nchini kufuatia ufadhili wa chakula, dawa, neti za kuzuia mbu kati ya vifaa vingine muhimu. Arid and semi-arid areas that were affected by the recent drought and now El Nino, we are working with the governor and other partners in ensuring no more lives or property are lost henceforth. The loss of lives and destruction of property in times of disaster is of great concern to our President, His Excellency Dr. William Ruto. It is one of the reasons that he has assigned me the role of coordinating the work of counties, state agencies and development partners in times of emergency. Juu ya hayo, ameagiza waziri wake wa barabara kuhakikisha ya kwamba barabara zote ambaye zimekatika zimeregezwa ndio watu waweze kufikiwa na msaada na kufikiwa na chakula. Kwa hivyo ndio tumefika hapa, tumekuja na chakula tutapeana, tumekuja na blanketi na vifaa ya kusaidia akina mama na watoto na wazee ndio msipate shida. Pia tuko na madawa na pia tuko na mosquito nets ya kusaidia nyinyi katika zile harakati za kupigana na umbu. Aidha, ametoa wito kwa wasambazaji kufanya hima kusafirisha bidhaa katika maeneo haya hivi mvua unapoonekana kutonyesha ili kurahisisha usafirishaji wa bidhaa bila changamoto. To all suppliers of fuel and other food products, wakati mvua imekatika kidogo, let us supply enough fuel in Garissa, in Wajir, in Mandera. Ndio tukiambiwa vile tunaambiwa na wataalamu ya anga ya kwamba kunaweza kuwa na mvua kali sana hapo mbele, tukuwe na mafuta ya kutosha, tukuwe na chakula ya kutosha, ndio tukipata matatizo hapo mbele wananchi wasihangaike. Kwa upande wake, waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen ameahidi kuwa wizara ya uchukuzi itahakikisha barabara zilizoathirika zaidi na mafuriko haya zitafanyiwa ukarabati ili kurahisisha usafirishaji wa ufadhili maeneo haya. Ya Garissa Bridge tumesema kwamba tunaunganisha, lakini baada ya mvua hii Januari, Februari huko tutarudi kujenga barabara upya. Na ile Garissa Bridge tunajenga a new bridge kwa hapo Garissa ambayo itasaidia kuunganisha wananchi wa sehemu hii. Hiyo kandarasi tayari tumepeana, mwanakandarasi yako tayari kuja site, tumemwambia ngojee mvua iishe ndio aweze kuja pale. Uzinduzi huu unafuatia hivi serikali ilipoahidi kugawa kiasi cha fedha katika kufadhili kaunti zilizoathirika zaidi na mafuriko kufuatia mvua kubwa wa gharika unaoendelea humu nchini, huku watu 142 wakifariki huku wengine wengi wakihamishwa makwao kutokana na mafuriko haya. Snida Chege, GTN, saa moja.